nina information endaga nti ssente baziwa wayalingirako era ne mukola ensobi ne withdrawinga kati kiba kikonfaminga nti nammwe mwetaaga butereevu okufuna ssente enkyamu ezigenda obbaletera obuzibu era muyinza obutalayira era muyinza okukomekeza mu mukomere naye nga nabagamba dda omwezi mulambe mabega nti bakutera ssente ku akawunti tozijjaako sooka ogende otegeeza ekitongole kya Financial Regulatory Authority oba tegeeza banka yo nti ssente ezo sizimanyi kuba tozijjaayo wabula ntegeezeddwako nti abamu ssente mwazi withdrawinga mbokwagirako message mbufe barowisha bagala enkyukakyuka mu daspa futu batisi tukuteddeko ssente ezo tukuyiza okuyita mu kalulu no chapter simanyi egindi fe tukuteddeko ssente nga tukuyiza okuwangula akalulu kati engeri y'okuba nti twagala kujjako Museveni ogira woyozayozaako enna ku ssente zijira naye nga bo obujulizi obuliwo bulaga nti ssente mwazijjako naye nga babayite eno babazanya akakodyo nabaza nti ssente ziva luddawa ssente ziva mbawero wishes nga ssente za Museveni kenyini azitaddeko kati buli MP gwe mugenda okulya mawulire nti ekitongole bamuguddeko emisango egyo emuteeka lino lya protection of sovereignty bali muguddeko omusango era bamukutte oba tagenda kulayira temunkubiranga ssimu video mojjanga eno mugisana mugiteekako oyo MP aba agenze lwa buluvu nabagambira temukkiriza ssente zo mutegeeze banka mwagaana okutegeera kati kino kigenda bakwata kuba ntegeereko ssente mwazidrawinga ssente mwazijjayo emuzijjayo mwakakodyo kabakwata kati tugenze mu maaso ssente zonna zemwafunye zonna ziva mu gurupu za Museveni across the globe bano era kyebakoze ku akaunti za president n'ez'ekibiina era wetwogerera essaawa zino wali okuleera okukomba essowaani bwe baatula mu meeting bagamba ebintu bino tugenda bifulumya tutya ku mainstream media mu mpapula z'amawulire ku ba YouTuber ku ba blogger tugenda kukola tutya ne bagamba nti amawulire twagawamba gonna TV twaziwamba ne radio station twaziwamba ba TikToker twabawamba ba YouTuber twabawamba just kasimu n'akasente ku account yaabwe nga bagenda tukolera omulimu ne bagamba ekizibu tulina eki kya Nation TV yokka ekyo tulina mu ensonga nti ye tulemeddemu nnyo balina abasasi b'amawulire n'abagasoma nga bali professional nnyo bakola investigative journalism ne batu exposinga kati tukoze tutya abo ne basooka basebbali kati information egyenkuwe Bukedde TV eyina information ey'ebintu bino New Vision eyina information y'ebintu bino Baba TV eyina information y'ebintu bino Sanyuka TV eyina ebintu bino Natasha Broadcasting Service eyina ebintu bino BBS CBS radio zonna ne TV zonna ziri mu Uganda already ne ba YouTubers abamu bamanyi oba balinze essimu ne ba TikTokers bamanyi nga olufuluma nti keesi efulumye bweti empapula z'amawulire buli kimu ne banka details zonna wire money transfer zonna ezibadde ziva mu group za Museveni across the globe bagenda ziteeka amawulire nga ne ba agent ebintu byonna babirina nga byonna biprovinga nti Kyagulanyi receiving ssente okuva mu organization kyembagambye nga talina wagenda kwewolezaako kati olwokuba nti nze nga naddebanga Promax nembiwamu amazzi era kiri ekiwonuka kansubire nti kati wooliga kubugumye kuba kati eyo case yo ndabika njiggadde ate yebadde lastirizooti yammwe olw'ensonga mwagambye nti ebyantu byonna ebyali mu kawo tesobola muggulako omusango kubanga abaana baatulabisa tulina kukapitalizinga kweno kati ne gye mbadde mukapitalizinzeeko nayo Munyankole n'agamba wanyampise ekiniga wanya mu mpale mwanya mu mpale kati nayo giyemu amazzi mwe munaamanya kati wamala okutegeeza ebitongole bino byonna ba propagandalist baani bonna balina information basirisa balinze lunaku olumu era kyovulaba etteeka lino ngenda kuza omwezi 13 badde bagenda debatingako liyitewo immediately Museveni alisayining oba yenna n'aba walisayining oba Mau balisayining president wonna walinnyira mu ggwanga mukwata ekibiina bakiwere bulungi nnyo kati bwe bamaze okuba nga bategeezezza abantu bano bonna bamawulire ba agents baabwe ku mainstream media ne bagamba tukoze tutya kubanga NTV ewakanya nnyo ebintu byaffe ne bikubamu bituli
Ladies and gentlemen, bakkiriziganyiza bonna NTV bagiweze okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. NTV ewereddwa okumala omwaka mulamba. 1. NTV tegenda kuddamu okapitalinga ggulire yonna mu parliament, mu court sessions oba mu court hearings, government functions zonna eyinza obutaddamu zikapitala okumala omwaka mulamba. Kino Nyombi Thembo akimanyiiko kuba meeting yagirimu era akimanyiiko n'ategeeza bonna ba protocol NTV tejja kukkirizibwa kuddamu capturinga parliament o capturinga court hearings oba court sessions ezirimu misango gya government oba ogenda ku state functions zonna NTV tegenda kuddamu kukkirizibwa. Wabula olw'obutaswala bayinza ogireka ne kavalinga naye nga baliko instructions kubanga temaze obifulumya tebalina kyakukola naye nga NTV yo okusinzira ku gennina anti mwe mugasaka gayo nanka nga basaki NTV okusinzira ku gennina muli bagobe mu parliament mwaka mulamba, court hearings wa court sessions mwaka mulamba, state functions mwaka mulamba, interviews abane mu government teri kuddamu kuzikapitalinga. Ekyo mujja kiraba mu nnyamba ne muwandika ku pages zammwe nti Lumbuye beeyogera bituufu. Wano nyinza okuba nga batasiza nga bagenda bakkiriza naye nga in reality Nyombi Thembo bamugambye dda era bo bakimanyi nti NTV bagibaanize. Mu nnyamba ne mugamba Lumbuye yayogera bituufu batugobye mujja biraba okujjako nga babisazizaamu naye nga already Nyombi Thembo buli kimu akimanyi baki acceptinze era kyagenze mu maaso kubanga nti obadde okuba ebituli mu information gye bafulumya nga bwe bituli mu bintu byabwe ng'ekyokutta ne gabana bimu bituli namwe mukubamu ebituli mu bintu byabwe ne bibalabisa. Kati nze mbagambye nti NTV yo bagigobye dda kuki okukapitalinga amawulire ago. Kati mu misango gye bagenda okuvuna na president kwe kuli ogwa treason nga bayita mu tteeka erya protection of the sovereignty kubanga kiri wakiwanuka fayiro yagimaze dda agirina n'obujulizi obuvudde ku accounts zonna ez'enjawulo ze bataddeko sente nga basinzira ku ba agenti baabwe era nga wakusoma emyaka 2 oba sina kindi n'ekibiina bagenda kiwula kubanga n'ekibiina bino byenjogedde byennyini bikwata ne ku kibiina. Waliwo international wire money transfer activities ezigenda ku account ya national platform nga nazo ziri related ku bintu bino omuli eya LGBT omuli ez'abatujju rebel groups ne political conflict support groups across the globe. Ezo nazo sente bangambye zigendako kati mukulu katana sebo treasurer nkusa mutandika okutunulira activities ezigenda mu maaso ku account z'ekibiina kubanga bino byonna kiyowa kiwanuka ne banne inspector general of police DDG Salemu 7 buli kimu kyonna n'obujulizi kiwonawoka bulina nga babuprintinze dda out ku activities zino. So kati mutegedde bulungi nnyo nti baagala kukola kintu ekyo era nga baprintinze dda buli kimu kyonna bakirina balinze bulinzi bukiwa bannamawulire. President Lumbuye bamukwatirewo with immediate effect bakole ekiddako kubanga bo bamalidde nti baagala kusamba kino bakikola olajja kubuuza nti bakola ekintu kino. 1. Their main intention kwe kujja Robert Kyagulanyi Ssente mu byobufuzi bya Uganda n'omusiba emyaka 20 wanaaviirayo ng'ayisa amadinisa oba ng'abitadde. The intention is 2. Kwe kujja Kyagulanyi byobufuzi bya Uganda emyaka 20 n'okusiba emyaka 20 omulundi gumu n'ekibiina kisaanyawo basigale nga tewali akola ki nga tewali abavuganya. So kyekyo kigenda mu maaso kikigendera kyabwe nga buli kimu kyonna bakikoze nga bwekimanyi naye nkiddamu nti buli kimu kyonna ekyakoleddwa kiriko ba agenti baabwe across the globe. Abalala bali mu Africa, abalala bali mu America, abalala bali mu Canada, abalala bali mu Bungereza, abalala bali mu Europe, abalala bali mu Asia. Bonna weebali nga bagenda kukola omulimu ogwo olwedde baagukola dda nga ssente state yennyini yezibawa okola wire money transfer okuziteeka ku account ez'enjawulo. So kati ekyo kyomaze okyogera president manyi kuno kwoli naye nga bino byonna babeesinga ku documents zo ze bajja mu makaago olunaku lwe bawamba makaago nga kiri wakiwanuka namuwa details yakola omulimu ogwo. Tamutegeera bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Bagenda kulaga public kye tuyita EFT
details. Bachita external funding transfer. External funding transfer. Bagenda ziraga. Ziraga sente jezava, bani abazisindika activities ki. Byonna bikulaga nti bituufu. Kanchiddemu. Ebintu byonna bagenda okupresentinga on their own bigenda kulaga nti bituufu. Naye nga bennyini babicreatinze kubanga bafuna bank details za president n'ez'ebibiina kya national platform bazirina. Kane bakoze bahakazi babo okuhakinga mu system. Okukolako ezo bayita EFT activities across the globe. Nga bateekako sente bano nga baprintinga details okulaga nti ba foreign agents badde basindika sente ku account ya Kyagulanyi bakole ki? Balikuwa mninga bakosa details babba makaga president yennyini. Naye kino kimenya ate amateeka okugenda okuconfiscating someone's documents without his authorization. Nga mwawa abakage ati ne mugamba ti mugulako emisango. Kati wano wali okolera okukomba essowaani weewalwa. Mwagala kujja Kyagulanyi by'obufuzi si bwe kiri nti ye tubasanyukiddeko mubalyo mubalire ddala. Naye Museveni ebintu byakola okuva mu 2016 byonna byewakola okublackmailinga abakulembeze abaliko n'okukola buli kasasiro yenna wakomekereza mpozi okoze otya tewagenda mu nsuko nti ye. So Kyagulanyi kyakola akimanyi era agenda kukozesa amateeka nga bwe gali. Naye kinaabatwala temukimanyi kyekisookera ddala. One, ekinabatwala temukimanyi lwa nsonga nti bwe mutuuza emitwe gyammwe mwenna ne mugigatta nga solution gye mulina ziri bbiri. Bwe mba temusse mukozesa blackmail. Blackmail wammwe ate mugenda omuleeta mu public ng'abalaga nti muli basiru to the extent. How dare you, a full attorney general, to gang up with the mafias, the government, to blackmail His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, when you know it clearly that it is SFC, police and the army, who took over Bobi Wine's home almost for 2 months and a half. You confiscated all his bank details, academic qualifications, land titles, and other valuation documents, plus commodity, plus items. So how dare you can come in public and say that you've opened cases against Robert Kyagulanyi Sentamu, that there are some financial external fundings which have been taking place on his account using his own bank details which you confiscated, and the world knows that you took over his home almost for 2.5 months. What were you doing there? What were you doing there? If I may ask, the banks or the financial institutions in Uganda where Bobi Wine has accounts in different banks. So you are ready to tarnish your business because you want to help the state to prove that Bobi Wine was doing bad business, that he was receiving money from different groups. Are you ready for that? Any bank manager who's going to assist the bank, who are going to assist the state in printing fake evidence of the EFT transactions from different groups indicating Robert Kyagulanyi that has been receiving money, you are in for it. You might end up losing business and you may end up closing your banks. I'm telling you. The whole world knows that Bobi Wine's home was locked for 2.5 months in the hands of the state. Where did you get all the bank details? In fact, here's the question to all bank managers in Uganda where Bobi Wine have accounts. You know that Bobi Wine ran away from the country. You have his number. You have his email. Have you ever sent any email informing him about the transfer activities which are taking place on his account? Did you? Because he's your customer. Did you take time and inform the owner of the account that there are some funding activities which are taking place on your account? Did you?
If no, that means you are in for it. So, Mr. Chiwachuanoka, the Attorney General, don't be fool. Don't fool yourself that you are going to be used by the state to forge fake cases against Robert Kyagulanyi Ssentamu using the Protection of Sovereignty bill, which is not yet passed by the parliament. Mister, the time is over. That system of blackmail in the modern day society is over. You need to bring the proof. And you need to be clear. The man ran out of the country for his safety. You took over his home. You confiscated each and every valuable documents. The state now is capitalizing on his documents to create fake transactions and fake activities on his account. And even the bank managers, they know that what they're doing is wrong. Now, we are going to expose you. We are waiting Chiwa Chiwanuka and his agents to come out to say that we are going to open cases against Robert Kyagulanyi. These videos are going to be reviewed and these videos are going to be watched again that I exposed you before. So, Mr. Chiwa Chiwanuka, wanda wali nkutegeeza wandibadde gwo omuntu omusaale ennyo okutegeeza mukama wo Museveni nti bakola bikyamu bw'obanga amateeka agasoma n'ogayita wandibadde musaale nnyo okutegeeza abantu abo nti gye tukoma okulwa mbuyinza tuba twonoona wandibadde musaale nnyo okutegeeza abantu nti okutta abantu kibi tukikomye wandibadde musaale nnyo okutegeeza nti bye tukola bigenda kwonoona even the financial institutions bank wandibadde musaale nnyo okumanya nti ensi kati eri mu ngalo z'abantu omuntu asobola okumanya ekintu kyonna ekikyamu ekikolebwa ku akawunti ye kati gwe mulowooza nti musiru tomubuuza nti musiru nze njagadde publicly kujja kutegeeza nsi mwenna mubaddeko kuno Museveni kwoli Janet yetaliiko oyo bamusabira ssala zaki okusabira kw'abalwadde Sale kwoli Muhoozi kwoli Inspector General Police kwoli Chief Justice kwoli mwenna kwemuli temwebuzaabuzanga abafuka banaaba mwenna kwemuli kati mazo babya mugenda kuzaako ki mugenda gufulumya mugenda mukwata mugenda printinga bi documents banga mukosa baba nzemba mugenda kuzaako ki mugenda kuzaako ki kiri wakiwanuka Chief Justice Inspector General Police Muhoozi mugenda kuza nze mazo babya mukole kimukola kati omayibi nebitanda bya phone mu nsi mwetu ebitanda byaffe bya box kandoza lero ngenda sula mu box wansi genda sula ku kitanda waggulu kubanga kyembakoze baba nkoko ekikola bazzukulu baayo bino ebitanda bya phone bya box kuliko wansi box sigenda sula ngenda kubikula obulirwe nti nsule mu box kuba kati eno information mmanyi kati mulimu kwetakula mugambe mbwe tusobedde mbwe tufuukidde ekizibu nti tobaga tulimbwa za mugagga tuboggolera abazze okubba kasima kimugenda kukola kisookera ddala muganya okusooka okutegeera nti ensobo ekyusa amaaso nga n'envuba ekyusa tosobola kubanga wawomba amaka g'omusajja n'olumba mukyala we n'otwala ebintu ebimukwatako byonna gwate obifoojingi omugguleko emisango ne muleeta etteeka nga litagetinga ye ne muleeta etteeka nga litagetinga bannayuganda ne muleeta etteeka nga temumaze kulyetegereza okitegeera nga temaze kulyetegereza olw'ensonga nti mwekennyini mwasoma naye temwayiga blackmail takyakola propaganda takyakola ebyo tebikyakola lwaki kati olwedde maze obifulumya mugenda bifulumya nga muga nti abadde akolagana ebibiina by'abayeekera abadde akola money laundering abadde akolagana abasiyazi abadde afuna ssente mu batojjo ng'ate maze obyogera mugenda tegeeza bukedde byogere nga mbasooseeyo mugenda tegeeza Natasha Broadcasting Service byogere nga mbasooseeyo mugenda tegeeza BBS CBS Baba TV ba YouTube Sanyuka TV mugenda bategeeza babyogere nga maze basookayo oba mugenda biteeka wansi kubanga eno mission
eyewedde okitegera bulungi nnyo kati ekyo kyo maze okikola ki okinjawo era nkiyemu enfuufu. First and foremost, mwakoze etteeka lya protection of sovereignty. Naye, if we talk about the foreign agents, let me ask you one simple question. Or, like 5 questions, but one question is, bwemba mwakoze etteeka nga lya protection of the sovereignty, mwetemuloza nti sente ze mwali eza America okuleeta abagwira obateeka mu Uganda, mumenya amateeka mukolagane basse foreign agents? One, Bannayuganda bangi bali mu nsi yonna baasabasayira ne babamma era batika bazza mu Uganda. Nze mbuuza, abantu bwe mwafunye okuva mu America tebayina nsi zaabwe? Kubanga omuntu bw'ali mwasayira bamuza mu nsi ye, lwaki bamuza mu Uganda? Bannayuganda nti nedda, kitegeeza mubukenyeri mu bafuni ba foreign agents. Kasooke mbuuze wano, bwe tuba twogera ku ba foreign agent kyemwerabidde, omanyinza ebyange mbyogera ne munyiiga. Omunyarwanda nga kitaba amuzala mu Uganda nga nenyina Munnayuganda, gwe sikuyinaako buzibu. Abanyarwanda benjogerako kategori ya Museveni abajjanga ba refugee. When I'm addressing Banyarwanda, I'm addressing the refugees. So if you know that you're not a refugee in Uganda, please don't be scared. Don't worry about my statements. My statements goes direct to the refugees, the likes of Museveni and his family, and those ones in the government. So when I'm addressing the Banyarwanda, I'm addressing the refugees, those who came as refugees in Uganda. Because it is well known by the Geneva Convention laws that anyone comes in a foreign country as a refugee is not supposed to leave that country. He or she is not supposed to participate in the politics of that country on higher level, mainly on the presidential stage. So katinchidam bomba kwaze foreign age, bomba wakoze protection of the sovereignty bill. Mwera bidenti mwenna Abanyarwanda bajjanga ba refugee mu ba foreign agent. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzikanga oyambe muyambe ekkiriza. Mbuuza, mukimanyi nti mwenna abajjanga ba refugee mu Uganda abali mu ofiisi abatotta amataka g'abantu abalina ssente empya n'enkadde abali mu kutta muli ba foreign agent? Because a foreigner is a refugee. So if you are talking about the foreign agents, the refugees of Rwanda's origin, who came from Rwanda, mwena mba foreign agent. Kati etteka mulikola lisigalawo libali yambani. Libali yambanze gwe mwafudde refugee azaliwa mu Uganda sa mwagala nzireka oba libali yamba. Anaye. Kiringa okujjamu empale no werabira nti bojjamu empale omukazi ogenda mufunisa lubuto togenda kweyamba. Kali bali bayamba ki? Mwe mukola nyamba teka tamaze kwebuuza. Buli foreign agent yenna abeera Munyarwanda kubanga wajjanga refugee. Njogera kuba refugee soogera ku Munyarwanda nga kitawo yazalibwa mu Uganda, mama yazalibwa mu Uganda, gwe sikuyinaako buzibu. Statement zange zigenda kuba refugee abava mu camp, abeefudde Bannayuganda. Ffe etteeka lino liba litukolera olw'ensonga nti kati mmwe mwenna tugenda kudda mu bitabo byonna tubitinkule okuva mu 86 ebitabo bya refugee camps zonna mu Uganda tutenkule bani munabisiimulamu. Kati mukola amateeka nga temumanyi. Mwenna 100% Abanyarwanda abajjanga ba refugee muli ba foreign agent. Mwenna muli ba foreign agents. Kati okola etteeka nga tulimanyi. So, kati muli mutya. Embata nezitula nezikola etteeka. Mwera bali e Bulaaya nga boogera ku byobufuzi nga Bannayuganda emisango gigenda bavunaana ba foreign agent mwakali ba foreign agent bamwe. Nze ndabajjajja bange 7 gye bali. Newe munzika mumanyiwo kati ngompita foreign agent. Kati nze mbuuza bagundi. Etteeka mwalikoze ngenda ddiwa abantu wano bali nnyo waliwo bamba
Ekyo tukimaze kirimbalaze mwenda ba refugee muri ba foreign agent mwenda abanyarwanda kati kanjagala kusooka kubuulira 60% ba investor bonna ba foreign agents n'abakola mu companies ze bonna babeera ba foreign agents omuli abachina ba foreign agents abayindi ba foreign agents aba Ethiopia aba Eritrea aba South Sudan bali bonna buli naka business nga simu na Uganda mu Uganda foreign agent kateteka mwali kozinga muri kimanyi ne bana Uganda abakola mu company ezo no foreign agent embwa zino era bugembe ya lengere embata zino mbata zenyini 60% ezaba business zo ziri mu Uganda ezaba investors those are foreign agents n'abazikola mabera ba foreign agents mukola amateeka nga musose kwetunuulira n'abamu muyina zi hotel zikola mba na Kenya those are foreign agents muyina resorts zikola matove Rwanda Tanzania but those are foreign agents. You are still exporting goods from Uganda. You are dealing with foreign agents. You are using dollar as an exchange in trade. Those are foreign exchange. Mamulinga nebiyenje. Katuwama njagala kusooka kubateeka kuwono katono nnyo abasinga obungi twafunye abavuunuzi bangi nnyo ku tteeka lino wabula nzo mukulu Kayemba Solo yannyonnyodde bulungi ensonga zino muzitegeere bana bayisize etteeka tebategedde njagala mumpedda kika zigenda kubeera mwenda buli omu njagala uli etteeka no nga balinnyonnyola olyoka omanya ani alina ofuluma Uganda naye agisigalamu gwaleese okuva mu America foreign agent si munna Uganda bana bwali savings obo munana ba foreign agent si bana Uganda nolaba emitwe kati njagala muwulire Kayemba Solo omukubanyonyodde etteeka lino mulitegere bulungi nnyo ate balitegedde muliwule bulungi nnyo mu recording ekisooka njagala nnyonnyole etteeka lino ekigambo kino kiwulirwa era kirimu nnyo nti kitalyetinze ba opposition oba n'ebibiina by'obwannakyewa nga si kituufu tayito bweti eyina ensi endala mweri naye ng'ebiri mu tteeka eryo si bye tulina wano kyokka era tayito bweti eyina ne mu nsi endala bweri ng'ebiri mu tteeka lino era bye biri mu nsi ezo etteeka lino lifaanana etteeka eriri e Russia eriri e Kazakhstan eriri e Algeria eriri mu North Korea n'eriri Ethiopia n'amawanga amalala ensi zonna ezirimu okunyigirizibwa n'okunyigiriza baleeta etteeka erifaanana bwe riti nga bo balowooza ti bannansi baabwe okunyiiga waliyo omuntu omulala akipika ali eyo ndi mu munyiiga olwa bino bye tulimu etteeka lino lyogera ku ba foreigner ne foreign interests nti likugira omuntu yenna akolera omuntu foreigner ne agent we kati kankule foreigner kyategeeza mu tteeka lino osooka ompuliza buli nga sitadda walala foreigner ategeeza omuntu nga si munnauganda ategeeza munnauganda abeera ebweru w'eggwanga Uganda residing outside Uganda tekitegeeza omazeeyo nnaku mmeka tekitegeeza okoze ekikadaama ali Saudi Arabia naye atwalibwa nga foreigner kati and foreigner oba tokyaliri munnauganda aziweereza era maama wange azifuna mu kyalo omukadde mukyala Kasibanda afuna akasente k'omwana we yenna gyali emisanvu waggulu awo ekiyooka aba agent wa foreigner yes kubanga etteeka likugambye nti Ugandan citizen residing outside Uganda tekiraga nnaku mmeka z'amazeeyo abali e Dubai abali e Qatar abali e Kuwait
mbu sente aweereza milioni 2 ziyambe maama ogenda mu ddwaliro maama we ajja kuba alina okugenda ku minisitule mu kiriyalingi ayogenda sente zo kikyagenda ozikozesa nga tonnalowooza nno mbulino litajetinga bannabyabufuzi nedda etteeka lino bbi nnyo nti lijjako omuntu obuntu bwe era forena wano bamugambanga ekampani ngaawandiisibwa bweru wa uganda NGO oba entity yonna registered outside uganda amakampuni getukolamu wano GMTN ye South Africa Stanbic Bank ye South Africa makampani agamu ge Dubai amalagawa gwagakolera wano obeera foreign agent yes njagala nkulaga etteeka lino nga ndigaziyiza bulungi tuleme kukitwala kyebagezaako kizimba mbu ebyo lya byabufuzi byokka si byokka abantu bonna abaludde mu buyinza nga bawulira baagala kukakabukasa omuntu obwava omulume ntuuza abasambi Ethiopia okujja sente Ethiopia n'ogamba nzisindika zirina ku black market kyekimu mbadde njogera wala omukwano gwange kooki wa ttiimu Algeria bagiyita kabali angambye muswizi angambye enseeno okudola tugigula ku black market eyina etteeka lino lyenjogerako ne sente okuzifuna n'ozisindika ewammwe luba lutalo n'okuzirecevinga luba lutalo muganda wange kino ekintu kyetugendamu bannayuganda singa bakimanyi bulungi gwe imagine wafuna sente z'omwana wo yagenda ekkato kola akuweereza akasente okafunye minisita takusose ku kiryalinga etteeka likutte olina okusasula obuwumbi 2 oba okusibwa emyaka 2 mukadde mukyala bikonge eseera tagambe bugambe muntu ali mukomera mu nsibe buwumbi 2 etteeka lino gwe liri awo we lituuka terikoma kwero lyokka libajjako gwe foreign agent gwe maama wange aba foreign agent muwalawe lekyo bw'aba ali America bajakolera kubanga muwalawe etteeka liba limufudde foreigner n'ebyobufuzi tolina kubyetabamu kati lijjako omuntu actually netteeka lyate lijjawo sovereignty y'abantu nitugenda netufundraising akasente kajja katuyambeko kakati awo gavumenti bakugamba kaleete sewa mukulu atulwanyisa twakuma sente mu iPod n'ogamba kogenda osonde sente weeru kati zosonzeko nezitwagala tuzirabeko yatukubuulira emeka zoyina okozesa bibyo bibalimu ninga saagala nze kitunuuliza nnyo nti bakikola ku nyigira njagala omuntu wa wansi ono amanye bw'agenda okubonaabona omuntu ng'obadde okolera ebitongole ebyo n'ogaa nti ngenda kwesimbawo tojja kukkirizibwanga actually n'okulondooyiza n'obutakkirizibwa tugenda kutuuka okusa ku tteeka lino we liri nga n'okujja wano okwogera ku byobufuzi kuba bagamba ezimu kabadde namba meka nti bwoba bw'oyogera ofulumya amawulire agagootaanya ebyenfuna by'eggwanga oba okuteeka ebyokwerinda ku bunkenke nga bookeberaako okalabe kitegeeza kuba ebimu kwe bataagala boogereko oyiro elections ebimu ku bintu sovereignty bitofunanga bannayuganda tebaagala obyogerako olina okuba nga olina pamiti ekukkiriza okwogera ogenda okutuuka ekiseera wano ng'okukyaza abantu alina okuba ne pamiti eyogera ku bintu ebyo etteeka lino lennyini ng'oggyeko okubonyaabonya bakadde baffe mu kyalo okufulumya amawulire oba okwenyigira mu nteekateeka ezinafuya ebyenfuna by'eggwanga okutabangula emirembe myaka 20 oba n'oliwo obuwumbi 2 oba byonna nyengo oliwulidde bulungi kakati si kyokka mulimu sebomba okuimplementinga government policies kati nkuwa example ng'essomero ly'e Masaka kuba etteeka nterikoma kuba ku bantu bali bweru bokka n'essomero lyange lya kyali wange Kasozi liri wali Mary Hill liri wali Ekanoni okuimplementinga government policy tugeze UPE biki oba PE physical education naki ngujeko ku bantu olina license ate era olina okupa meeting bokola ebintu ebyo tokkiririzibwa okukola government responsibility bino etwadde abaka oluguudo n'oluwulira n'ogamba trakita gyeremewo n'ogamba kankole nayikondo wali kyomulaba nga babisse bubisi tteeka difulambu likwata byababufuzi byokka si bwe kiri ogula ambulensi oba okola buvunaanyizibwa bwa gavumenti tokkirizibwa yesebo
njagala osome etteeka lino lirambulule oba ku government responsibilities tokkirizibwa kuzikola. Omuntu yenna gavumenti nejja neeyisa trakita mu lujjalo nga eyisaawo ekola kkubo gwe n'ogigaana edda ssebo toyisa wano ttaka lyange etteeka lino likwata oba otaataaganya mirimu gya gavumenti ebisigadde mudiraba luvannyuma. Litteeka lino lyetwogerako terikoma bukomimbu sente zino ezijja okuyamba abanuupu bano ezigenda okuyamba ebitongole nedda. Etteeka liri mu kukosa muntu wansi nga gavumenti zonna z'abannakyemalira bwe zikoze. Bannayuganda yonna gye muli muleme kuddeyo kutuula kulowooza. Gwe imagine ng'omwana wakuweereza akasente olina kugenda ku minisitule wali okufuna clearance. Olina kusooka kwewandiisa nti yenze omukadde Nabumpenje nze nina omwana wange ali Germany era ndi agent wa. All right. Mbiwulidde bulungi nnyo. Akawaayiro akasooka mu ssemateeka kagamba obuyinza buli mu bantu n'obwetwaze bwabwe kye tuyita sovereignty. Etteeka lino automatically liba li overthrowing the constitution ya Uganda. The constitution of the Republic of Uganda is under attack. And the sovereignty of Ugandans is under threat by this bill. Bannayuganda bajjeko egganga balijjeko bwetwaze tugenze butereevu nnyo mu North Korea. Era bannayuganda linetteeka baliyita nja bagamba welcome to North Korea. Automatically. Andi kye mwerabidde. Mulaba President wa Cameroon kyakoze okuteeka mutabani we nti kati ye Vice President alina full powers okutekinga over. Ne Muhoozi ne Salimu Salekye bali mu kukola essaawa zino. Era bagenda kweyambisa etteeka nga tebaagala muntu yenna agenda kuvayo ku criticizinga. So Ugandans bill no bweyita tugenda kuba tuli automatically mu North Korea direct. But sirowooza nti ligenda kusosolwa NRM kyekisooka. Era sirowooza nti etteeka lino ligenda kunyigiriza muntu afuna akasente okuva ebula ligenda kunyigiriza Uganda yonna. Kubanga bwensindika nnusu zange 5 Uganda zisaasaanira mu ekonomi ya Uganda n'omuntu alina kapiripiiti azifunako. Kati ligenda kukosa nze nzekka. Kati bagamino baga nti omuntu yenna ng'oluwoliwo ggwanga n'ayogera ku byobufuzi naawe etteeka likwata nakumala kufuna pameti okwogera information ngene gyenjogera kyabulabe nnyo era bakusiba emyaka oyina esasula obuwumbi 2 emyaka 2. Bagundi mbadde mu busibe buno emyaka gigino 7. Mbadde mu busibe buno okumala emyaka 7 nakati nkyabuli mukati ago simawulire kunze enyongero bajjukiza sikyalina kutya kwenina mu nsi yonna nabaga emyaka gya nnyabo nagiyitako Allah kuyamuyitira batonda kuyamutira kyonna ekijja ngenda nakyo ku lw'eggwanga eryo. Kati kyenjagala okusooka okutegeramu bayise etteeka lino. Temulabanga etteeka lino litukolera ffe abajja mu gavumenti. Era nze mawaggali atudde kafomu wane eggulama etteeka muliyise. Nze mawaggali atudde wano kafomu eggulama go bakyalira ngenda kuza omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka. Ennamugongo etteeka muliyise. Muliyise kubanga ligenda tuyamba mu maaso awo. Ba foreign agent tuyina bangi okuva ku Museveni family yonna bona ba foreign agent. Muliyise bambi mutuyambe. One. Naba enda bali mu diaspora ligenda kubanga libanona ntowa aliri jeno buli mu ligenda mukwatako. Muliyise mugenda okubanga mukasinze muliyise bambi temugezaako lwaki bulijjo okoma okulya emmere ey'ebika ebyenyi n'ogiteeka mu lubuto olubuto oluganga nawe wetiriza nnyo tupiika emmere eno tuyitiriza nnyo olubuto olutandika okubobowa kati baneiba bano abaliwo bagenda okulya olubuto olutandika ng'otandika okukuba okuyisa nakku
kati gas oyo ava mu kulya ebintu ebingi gas ali mu government ya Museveni muliyise abali ku mulirwana banawulira nnakunga ayita bambi muliyise mutuyambe temutegana kwebuuza na bambi ba parliament mwena muyise etteeka eri bayi muliyise lwaki one Uganda efuga ba foreign agent kikisooka ekyokubiri ba foreign agent bennyini be bayina sente be bayina ebizimbe be bayina amataka bajja tuya sere gye bazijja ebizimbe gye babijja ate ekisookera ddala kiba kitegeeza n'okulonda mu kujja kitegeeza bate kyali kwogerako politics ne campaigns bate ziriiwo mutuyambe muliyise muba mutuwadde bulanka check mubadde mutuwadde bulanka check jajja ate era nze ngamba etteeka muliweeko kopi Janet yagenda nalyo muggulu aliweko Katonda naye mufugeyokko muliweeko Janet agende wa Katonda alimutwalireko naye mugende mufugeyo mulinga n'embwa mutuyambe muyise etteeka eryo bambi mutuyambe nze manyi kiritegeeza lwaki during the 70s waliwo enkola ey'okugaana ssente okuva ebweru ne 80s nga sente bazikiza kuva sente zayitanga mu window 2 kibayitanga black market or black window so the same thing will happen sente zijja kuyita mu black window ziyingire that is it naye zinayita mu black window mugenda zitegera nedda kati bwe kiti bwe kigenda okubeera naye ate basajja mu bukyanga mukola mateeka lino muli nkolere bambi muliyise mujja kubanze nze ng'omuntu muba munyambye muba munyambye muliyise hey muliyise mama muliyise bambi kiri wakiwanuka muyise etteeka temulwana nomba temuliteesezaako mulisayinige muliyise nga bamu mwajja mu Uganda nga muva mu kampusi mulina amataka temwina na byapa bya mubisobola gwogerako mulina sente ku offshore accounts temusobola zexplaininga nga Janet muganyo tubulya nti oba yagende ewaffe erigensi buketanda temwagala mwogerako olwokuba mukyakunganya ebintu byeryakunganyiza mu nsi yonna nayo property mukyazikunganya muganyo tugamba nti oli yagenda dde wa Lumbuye mujja mwogera mulimba kati bakulu etteeka muliyise Mohozi tabakuzalira Kenya ba Tanzania you a foreign agent sali musale oli mu Somali I have the information you want the bank you a foreign agent oli mu Somali over Mogadishu you go back to Mogadishu with nothing buli mwaja tubulira gyava ne gyasibuka muliyise yes muliyise terigenda kwawula mwani yani simanyi nze ndi waina no ligenda kubeera muliyise nolya pizza nolya KFC nogenda nolya burger nonywelako milkshake nova ku milkshake nogenda nolya ebinyeebwa nova okulya ebinyeebwa nolirako ffene nolirako kasooli gongo olubuto olufudde kati ye Uganda mugiriisa buli kintu kyonna mateeka olubuto otansa okuboboga obugomo omuntu ajja kuyita nnaku buli wajja kudduka kati kye system yeri kati mu Uganda buli muntu mutandise omunyigiriza muliyise mujja kitegeera Mohozi oli foreign agent certificate yo tugirina wano sali musale oli woliya bawoliya tukuzina mu kisenya basumali oli musumali toyina asibuko ekyo kyo information tugirina Janet muino tubula tumutwala wa Pilato tumutwala ntungamo tumutwala akitula kuba tena kijja kyakitana kyajjawe Museveni tugenda kuziika wa tugenda baziika wa kati mufulumye teka mugenda tuyamba tusoka kugala na refugee camp kuba those are foreign agents all refugees in Uganda those are foreign agents they must vacate the country before even bambi muluyise moto yambe machi mba mutukoledde foreign agent doesn't have a right on property. Foreign agent doesn't have a right on property. Muliyise bannange. Nja kusula ku Kampala road ku kizimbe kya studio ekiri opposite Post Bank kintulako waggula ne foreign agent. Banna wensula wenyiri wefuna akatanda kange waggulu ku lufuto kujensula. Muliyise mbwa mmwe.
Mulise mutuyambe mulise nze ndyagadde. Wandikola ekintu okulumya omunoozi kandi uyambe muyambe ekkiriza mulise. Ne kopi mugiwaako Janet alitwalire Katonda naye afugireyo. Ne Museveni muwaako kopi mumbeera mwali naye aligage bwajja bagenda naye agende nalyo. Tetugenda baka buli kimu kikole. Omanyi ensene erimu ebizibu bingi. Era obutayiga ndwadde embi nnyo. Lwaki? Ekiremeza Museveni mbuyinza mukolobeza amanye bikolobera era bingi nnyo. Kyekyagala afire mbuyinza. Sali musale bamuterako envumo nga yakava mu nsiko. Kati bamanyi nti Uganda bagenda gifuga mpaka. Mwabazadde ebiyenje ebiri mu Uganda betumanyi. Ina ndawudu muliyise. Uganda regendo funa indi buli foreign agent yenna. Ili teka ligenda tuyamba automatically nga tetuyombye naawe. Tetugenda kudda mu simetu ina socialism simetu no. Eteka li bali to clean out all foreign agents. Space manyi esfe tuli balungi mulina amaaso ga balinga entule ezikonye muli balungi no des boys mwade mu diversion boy bile bikazi bitalina program. Myaka 27 yena yikalinga yiscream bombo dentula amaaso ga mulinga entule ezikonye ngamudda kwabo temutegana mubaleke in fact tikalega tuyo okuyonja Uganda nga tetukutte ku muntu wadde no. Ngenda kusula ku kizimbe kya studio Kampala luwagulu ku lufuto kwenteka kaddeka kange kamungambira awo nebaka. Kizimba kya foreign agent. Mwamusaaga. Ense genda kweyoza yokka nga tetugikutte nako. Yokka. Anita Amonga tuluwa kiyava mu black nadda mu mugundi nadda mu brown. Yali omudugavu n'afuuka brown. Tujja baguuza buli mwine ekibuuzo ekikiba. Tubuuze nyombi tembo kye kyakujja Kongo fuuka mu Uganda. Ebyo n'ebibuuzo tubirina. Etteka ligenda tuyamba nnyo. Tebaddamu mukazi yenna muntu yenna foreign agent refugee okumanyira musimanyi balira beautiful muki. They are not beautiful. Beautiful is in the brain. When someone doesn't have a brain, he or she is not, the man is not handsome, the lady, she's not beautiful. But dense. Katumalira budde. Smell beautiful. Ebise baba mozo na msibiringa entule ezikonye beautiful no. Beautiful one no. The reason as to why babona ebitundu by'ekyama bibona kubanga tebayina common sense kumanya nkola ntya nyimirirawo ntya. Kamudda ko mbawo budde namwe. Nale mumbokide diversion muri yoko. Temba budde. Omukazi ye n'obulungi bw'omukazi wano. Obulungi bw'omukazi wano, obulungi bw'omusajja buli mu wallet na responsibility bisigadde Allah yamanyi. Era mbasaba ko temudda mu diversion z'aba abantu. Tebaberangako balungi. Tebaberangako kuba tebalina kye baagaliza kintu kyonna. Ova ku muntu aleta mwanyina n'amuzalira mu makaago ng'omwana siwwo. Ova ku muntu agala omwana wa ssenga, omwana wa kojja, kati baba ategeera yita beautiful. Beautiful is the brain. Omukazi abeera beautiful bwongo. So seasonal body parts, no, and no, and no. Bonna ekibabonyabonya kati. So kati mudda mukolekana na musimere bya so beautiful where. Beautiful ngosanya obusanya omaza obumaza. Tuli waka tetuvaawo. Fete tutambula tugenda kunoonya ssente si kusenga. Neje tulaga tugenda batubera economic refugees. Tetubera tugenda kukima no, we economic refugees. Mumuli bochipa mumuli bogundi
Mokuva mwena mujja muzunga mulinganga nsenene mujja muzungira mu ggwanga etali lyammwe. Buli mbuzi eddeyo ku nkondo yayo tulabe. Ngera kubuuza ani yalumba munne waabwe. Mbale nga temumajja muzunga tewali yabalumbako wammwe. Waliyo komite bana Uganda nga kuliko abato abateeso abalugwala banjula bakanda nga bali wammwe. Mumujja muzunga ani yalumba munne waabwe. Simple mubuuze ani yalumba munne waabwe. Mbale nga temumajja mutulumbe waffe. So if you talk about you, behave. Ate bw'ojja ensana futotula mu ntuule zijja kuluma buli maawa. Katuza mubitegedde bulungi nnyo ebintu ebyo. Kati eyo tuveeyo musese ekimala mbawadde mu ddakiika mumala okuseka tugende ku serious business. Mbawadde mu ddakiika mumala okuseka tudde ku normal business. Mumaze okuseka bakulu bakama bange. Right. Nze mungamba mmaze okusanyuka nze ngende ku program eddaku. Sala bata teganyiro TV ya mumuyimiriza bomba mukoyo okuseka nga mungamba zinga nkola ko information endala. Kati bono bakanjira busindikira bannaddiini abali mu Uganda bannabyabufuzi naye kusingira the messenger egenderi bannaddiini bwe mba muli mu makereziya oba mu makyaki oba mu mizikiti nga mubuulira ekigambo kya Mukama Katonda nga mukola emikolo emitukuvu egy'okugatta abantu mubagamba nti ekigattibwa Katonda tekyawukanyibwanga oba tekigattulwanga. Era n'obuuza mu lujjudde lw'abantu abatodda nti abange abantu bano bazze mu maaso ga Katonda okufuuka ekimu. Ye waliwo omuntu yenna eyemulugunya ku mukwano gwabwe guno bw'oba olina nga wooli vaayo oyogere bw'osirika osirikiranga ddala. Kati bannaddiini emyaka gye mumaze nga musumba temusomanga Museveni yaani. Mwagala kuŋŋamba temumanyi byabufuzi. Museveni akola ekintu n'amala n'akisiba ku muntu ayi n'amala ne yejjeerera ku kintu kye yakoze. Lwaki? Bannaddiini mukendeeza obunnanfuusi. Abaana bangi mu Uganda batteddwa n'abalala bakyali mu makomera. Lwaki mbaga mukendeeza bunnanfuusi? Sipiidi kwe mwavugidde omusango n'okugwogerako ogw'abaana battiddwa eggaba Mukama bawummuze mirembe. Singa ye sipiidi gye mbadde mukozesa mu bikolobero Museveni byakoze mu Uganda ne ku baana b'enkyukakyuka tuga nti abannaddiini bejjeerezeddwa. Naye musirise mwavudde okuba nti babakubidde amasimu ogere ku bikintu ekyo kubanga yo state kye yakyagaza. Ensonga za Muwanga Kivumbi teri azoogeddeko. Wabula ndabye omukyala Jane Francis Abodo. Ono akola mu Judiciary oba naye mulamuzi simanyi.
Aina akapala kamulinga ng'ekiswa ekyenswa ensejjere. Nava n'agamba, we are going to do our best to see that we speed up the case of the tragedy which happened in Gaba, of the man who killed the miners. Madam Jane Francis Obodo, let me ask you one question. Of all the atrocities which Museveni has committed in Uganda, including assassinating public figures, religious leaders, politicians, and innocent Ugandans, have you ever come out to explain or to condemn all the wrong acts of Museveni? No. Why are you more interested in the Gaba case that you are going to speed up? You didn't even come out to condemn the killings which happened in Gomba in the previous elections, where Museveni instructed his kill machines to kill innocent Ugandans, almost 32 of them. But the man who was found in his home with his supporters, Mwachi Vumbi, was jailed without any investigations on what happened. But for you today publicly, you came out with your kapala, I can call it kapala, the head without hair, saying that you are going to speed up the hearing of the kids which are killed in Gaba. Are you for real? Don't you see that you are exposing your boss, you are exposing the system? So Muchara Nakapala, Jane Francis Obodo, you will see this message. Obodo. Stop fooling the Ugandans. Omuchara yagambye what? Yes, my lord, you also mentioned about this unfortunate event where we are going to be saying investigations continue. I think, my lord, we are going to handle that case within this week. Yes. So, Jane Francis Obodo, with your kapata, our comrades of National Platform are rotting in prison almost for 7 years. Others were killed. You didn't get out to condemn. But for you, with your empty head that you are going to file the case with you in 1 week, the families will get justice. What about the people of National Platform? Let me place this video. Omukyala agenti bagenda kukola investigation muyiche mbajja kuba maze okufuna buli kimu kino omulasago bagusale. Ulirako bulungi. Akataka mulinga ng'ensuwa zino buno busaka bwe twafumbanga mu bigere byente. Ono Jane Francis Obodo. Yes, my lord, you also mentioned about this unfortunate event where we are going to be saying investigations continue. I think, my lord, we are going to handle that case within this week. Yes. We hardly had Christmas, Easter holiday because we are working back to back. Because His Excellency says this case must be handled. Can you test that mobile court directives that you made as a judiciary? Take the court to where the incident happened and handle the case there and handle it fast. Of course, we always say that fast in, fast out, but there are exceptions. When there are public interest cases, they can be handled, and I think this one fits that. Jane Francis Obodo, why don't you first go to Mwanga Chivumbi's residence in Gomba before you go to Gaba? Why are you so selective? You would have gone to Mwanga Chivumbi's home and you set a public court as you wish to do in Gaba. Stop being selective. Because you're working for a very old man who was about to die. The structure of your head and your appearance right now resembles that you a state agent who doesn't care about people. You just care about money. No sense. Cutting. No one in the judicial system has ever come out to condemn the government
on the crimes against humanity, on the crimes which the government committed against NUP supporters. This week, our comrade Irene Nachibuka lost her life because she was kidnapped or arrested by state operatives and she was injected with poison. She died yesterday. No one came out to explain. But for you, you came publicly jazzing around about bringing out a public court to Gawa. You forgot that there are so many people who haven't yet got justice. This lady died yesterday, Irene Nachibuka, and it's the state responsible for her death. Ono mwana yafudde. Mujjukira omwana gwe bawamba mu kulonda, Irene Nachibuka yafudde. Yavayo publicly n'ayogera ebigambo nga tatidde engeri gye bamutulugunyamu ne gye bamukwatamu teri yayogera kati bana abasajja bajja mu public okubuzaabuza abantu. Wuno yafudde bambi omukyalo omuwala ono yafudde baamukuba ne bamusiyaga bamukuba emisozi obutamukola buli kimu kyonna kye baayagala. Wuno era Nachibuka eri ewaffe Ntweto kyankwanza kakati nze nali mbeera Kampala eyo kati ngambera Kampala olunaku lwe batukola okulonda wamumanyi nti netwaganya ebyobufuzi ki nali ndi awo ngenza ogula obusooli nsanga abawala abo babiri banyumya nga tuli kunyumya ebivudde mu buli nga tugamba kulembeze waffe singa ayitamu kale tuli akapaatulo nga kajje tetwamala gye kava sala za 11 ne batyula nga abasajja bonna beegize batutasobola bategeera ne batutwala eyo gye batutwala ate jjukira twagenda kiro twatuukera kiro okwolwo nyini we balonda ne batutala nga 14 ku valentine nga 15 neŋŋenda ewaka waliyo abaserikale nga bangi kati nga batugamba tetulina kukola ki kwambala ngoye nga era tusula ki weereere wulira abatugaira mu kaduuku bannaddiini nga basirisa abaana bawala bali baali bapoliisi baali bambadde gundi bibomboola nga bonna babulaka tasobola bategeera era nali ku poliisi nga babe. Pause. Jan Francis Sabodo oli mukyala Irene Nachibuka akugambye babateeka babawamba ne babatwala babateeka mu torture chambers nga bali bwereere. Ndi musajja mmanyi kikitegeeza okutunula ku bwerere bw'omukazi. Omusajja yenna ekisinga okutawaanya abasajja mu nsi yino bagita midfield. Gwe tosobola kunga nti abakazi baali bwerere ng'ebisajja ebyo ne bitabakozesa. Jane Francis Obodo. Mwenna kuno abasajja kwe muli. Omukazi yenna ng'ali bwerere. Omusajja kimukyankalanya. Kati yono bakazi banna batasobola kuvaayo kufuka. Ne mwana. Edda batukubange twalina abasomesa nga batukuba engolo omusajja akusima engolo Jane Francis Obodo balina okukuba engolo omutogo gudde mu shape obwongo bwina butatuula bulungi nnyo buterere mulekera okubeera selective n'abasiru mu gavumenti ya Museveni. Ono mukazi munno babeera mu kaduukulu nga baliberera ebbanga lyonna omanye ekyabatuukako mukazi gwe. Omanyi ekitegeeza omusajja okula ku bwerere omukazi nga tewali asobola mugaana mukola kyayagala. Beesabise nga babira beesabise nga balinaye boogera babali boogera nga baluswayiri naye nga batukuba ebiyiso ebiyiso ebyo babitukuba ennaku nga 6 wulira 6 consecutive days batukeeza mazzi ne batuteeka nga ku busalaba nga bagamba katubabonerereze mujja tutegeera gavumenti kyeki naye eddagala eryo waliwo ebintu ebimu binafuna nga nkomye waka naye nga olunaku nga nsesema ebintu bya bulaaka banene eddagala bangamba tino eddagala liri eri balina ebimu ofulumira munene bikonoona feesi
enifese kade yazimba bweti nenga sebaka awone bakanza okukere bweti era ekiro nsula ntudde wampulira sirina tulo ebyokulya sibirya sina patayiti amagulu ganene ogulaba jo natudde mu takisi nenabulemu nga gonna gazimbe bwegati nengamba kuno kugulu kwange ngasibankona kugulu bwekuti naye empiso zatumala amaanyi twagala kulya oluuto lwayekyanga kale nawuliranga bubi ng'amaanyi siina twali tetulina maanyi nga tubana tukuweerera jukira emmere tebatuweera muwudde webaagadde balaba tugenda kufaananoza ne bafuna ekisa ku mutima ne batuta batuta saawa abazaale nga 10 buli omu tandika okweyiya okudda ewaabwe jukira twali tubalwadde biki naye nawulirako omuwala ng'agamba gye badde batusubidde lukenene